Hello everybody and welcome to another episode of Cape Rugby TV. Nice to have you along. Of course, every week we take a look at what's happening in the world of club rugby. Big thanks to our partners on board with us, Score Energy Drinks, MChem 24-hour Pharmacy, and of course Thorburn Security Solutions. Folks, tonight we will be taking a look at what's happening at Northems Rugby Football Club. We'll take a look at the women's side as well as the men's side. And we'll be going down to watch Hands and Hearts take on Kraaifontein, what we would normally be thinking of as a derby match. Of course, a friendly fixture that happened over the weekend. And we'll be taking a look at what's happening in schools rugby. We know the kids are busy preparing for the Craven Week and the Grand Coma Week that comes up later. And we go back to the High Performance Centre where we catch up with women's rugby. Of course, the Western Province DHL women's rugby squad this weekend takes on Boland at the Cape Town Stadium. This is a first on a number of levels. And this past weekend, the women's squad was, of course, busy training at Newlands and, as we say, at the High Performance Centre. We go behind the scenes. Het was lekker om op nieuwe land te oefenen. Meen is een voorrecht voor die stadion plat gegooid wordt en goed. Daar is baie werk wat gedaan moet worden, maar het was een positieve sessie geweest voor die oefening. Ja, ik denk het is iets positiefs voor ons om klomp jong spelers te hê voor die oude spelers wat volgend jaar of die jaar daarna kan maken. Dat hulle kan nou al leer van die oude spelers af om in die systeem te komen en in die systeem te blijven. Dus ik denk het is een baie goeie ding dat daar meer jonger spelers is als vroeger jaren. Ja, ik moet zeggen, het is een baie goede combinatie. Ik meen, allemaal leer van allemaal af. Of je nou oud speler is of een jong speler, niemand kan eindelijk voor jou zeggen nie. So, ons leer van elkaar af, zoals ik laatst ook gesê het. Ik denk je is zo excited oor al die oefening wat ons ingezet. Ik denk het is niet excited voor de eerste game, omdat het een derby is tegen Boland, ons home. En het gaan tough wees, maar ik denk ons sal deurdruk. Ja, ik moet zeggen, het is een groot eer om op Cape Town Stadium te spelen. Een voorgame voor die Stormers. So, soos het lyk gaan vroue rugby in Suid-Afrika, ons kom na 'n punt toe waar ons vorentoe gaan. Yeah, no, it was very unique and feeling very honored that we got that experience. It's something that you never knew you dreamed about, but when it actually happens, it's that moment of, wow, I have actually been waiting for this for a long time, and to be in that stadium where there's so many great people before you that have played there, and just being able to really see the place in a different way, it was amazing. There was a lot of team building. Yes, training of course was a massive element, but I think just for the girls to be there, to really just know that you're part of this amazing province setup, part of the history, and it just really helped us to create extra bonds between each other. And yeah, it was just it's something that will help us throughout the season. Yeah, we've been waiting a very long time for this, putting in all the extra hours, getting up early in the morning, working hard throughout the day, and for it to be able to eventually pay off, running out on that pitch, it's going to be something that we've worked hard for, and now that it's paying off, it's just going to be a special moment, because it's not always that you get to a year off of rugby and now it's time to push and see what you really love. Yeah, the squad we've got a lot of experience, we've got a lot of new blood, and I'm very excited to see how we mold together, learn from each other, and I'm keen to just see how the season goes. It's new grounds for everyone. The IPL's turning to the Premier League. No one's played in a year, and we just want to see what we can do with the season, show why province is province, and do our best. Yeah, I mean, women's rugby is breaking barriers, and this is another barrier broken, and another milestone. It's something special to be able to be awarded that opportunity
it pays to all the people, the players before us that have done all the hard work to get us to the situation where the game's grown to a point where we can play at Cape Town Stadium, open for the Stormers. It's going to be very special. It went quite well. I think the ladies enjoyed it quite a lot. We were training at our home ground, the Newlands, and it's an indication that the Premier Division has started in earnest. I think this year is a double round, which has never happened before, which is something that requires exceptional preparation as well. So I'm quite happy about our preparation and so are the girls. Yeah, without a doubt, Newlands Stadium has quite a rich history, and we proud to have trained there, and also quite proud to be part of that history because Western Province girls have played in the Springboks, so actually up on the walls in the corridors of Newlands. So it's a massive pity that it won't be in existence anymore. But we take pride in the fact that we've had the opportunity to walk those corridors and run on that field. It's quite refreshing and exciting to see the young girls come through the youth training centres, which again is an indication of the development of South African women's rugby. And those girls have graduated from the youth training centres into the senior fold, which means there's an upward growth, and we definitely are going to capitalise on that as a union. Yeah, no, it's quite exciting. Playing against our neighbours, it most definitely won't be a friendly or neighbourly affair come the Saturday. I think they're also looking forward to it. It's great to be back in action again, doing what we love and representing, our provinces. So we're quite excited about that one. I think it actually was quite difficult for the women. A lot of them rely on coming to training as the sport. This is where they feel comfortable. This is what they enjoy doing. So a lot of self-discipline was needed during the COVID time. We also had to communicate with them via WhatsApp, and so we had some challenges, with data. Not everybody was on WhatsApp. Not everybody could download videos, those type of things. Not everyone could send through the times and things like that. So I think it was a bit difficult for the women, but I think that they enjoy training together in a group. This is where they feel that they are at home. So I think the positive was when we were allowed to train again, because now they're motivated, they are looking forward to the new season as well, and I think it's showing. I think that we were faced with a few more challenges after COVID. Whereas the girls would have been able to continue their exercise over the off-season, they weren't able to do it now. And once they returned back to training, also they weren't conditioned, so it led to more injuries. It also meant that we had to focus on a lot more prehab. We had to do a lot more treatment as well. So that brought its challenges as well for the strength and conditioning as well as the physio aspect. I think it was surreal for all of us, players and management. I think the history that comes with Newlands, everybody knows that. In my time with the team, we've only played once before at Newlands, and when we stepped onto the pitch, you could actually feel that surrealness. And I think everybody was excited, and I think it was a privilege actually that we were able to at least have that session. We had a nice day camp actually, and we actually had some team builders as well, which is what was needed for the team moving into our first game. And I think that at the end of the day, besides the fact that we actually bonded more as a team, I think it actually just made it even more real because we were standing at Newlands, and I think that the girls actually really enjoyed that experience. Welcome back, folks. Yes, fantastic to see our women's rugby squad in such high spirits, and the standard just gets higher and higher.
Welcome back, folks. Nice to have you back. Of course, a lot of yes at the moment. So much rugby activity on all sorts of levels, from school rugby, women's rugby, senior rugby. It certainly looks like rugby is, well, let's just say staying active. Of course, lots of friendlies at the moment as well. Folks, of course, the Western Province Rugby schools rugby side has been quite busy. The boys are preparing for the Grand Como and Craven Week. We went down to the High Performance Centre this week and managed to catch up with some of the players, as well as strength and conditioning coach James Skittercut. It's been tough, we haven't trained and never played for over a year, so we missed the game so much, so it's good to be here, to practice at least, It's been good and tough though, because, as I'm fasting also, so it's been tough, but I don't use that as an excuse. We here pitch every week, and World Welfare has been good to us so far, preparing us for the trials. It was very difficult, because of course you miss that environment with being with your teammates and being on the field. So it was tough though, but I kept myself busy, eating the gym still often, and doing some work. We're looking at some big boys that will get in the trials, and we're just looking forward to the opportunity to play against them, and that getting the honor of playing Craven Week. A lot of the boys, we struggled missing the rugby field. Most of us, we enjoy rugby, we love it a lot, so that's a big miss for us. So I would say I was very excited because again, sir, it's been months without rugby, it's been months without running on the field, passing the ball, meeting up with friends, and all I can say is that sports brings us together, we a big family on the field, so that I really enjoy. So I would say again, I was very excited to be on the rugby field. I wouldn't say it was tough for me because personally we had school training, so school training is on Tuesday and Thursday after school, so for me it wasn't that hectic, but it was hectic because you can see the level at school and the level at here is completely different. There's a lot of our VP, they offer a lot of stuff, so I would say the fitness is on a different level, and there's always coaches watching you, so you have to put in the effort, you have to show that you're here to work and not here to fool around. Again, it's been long without rugby, so a lot of us missed the field of contact. So currently now we're doing touch rugby, which is not bad. We're doing breakdown touch to get us in the rhythm of the rucks and everything. So yeah. Was tough. It was tough on us because we had to train on our own, and the intensity what they have here and what you train on your own is not the same. So you actually need to push yourself to get to the standards. We were without a year without rugby, and then finally hearing we can come back to training it was over excitement. We were excited to come back, and we just happy to be here again. It is tough, the intensity at this training. You need to put the work in, the hard yards to get where you want to be, and the weights and the running and stuff. Without the year, without any training, when we came back, it was extremely hard for us. But we are getting there, and we're pushing in, and we're working hard to get where we want to be. It's a privilege to have all of those coaches with us, and it motivates us to do better and work harder so that we can also become one day a Springbok or a Western Province senior player or Stormers player. So it's really a privilege to have those coaches helping us do the best and putting in the hard yards to get where we want to be.
I was so happy when I heard Rugby is open the rugby again because I can't wait. I want to make my dream to play for Kraaifontein. I'm so happy to see the guys and work together, to work with coach like Wilfred. Mr. Wilfred is a good coach, got skill. I'm ready for trial now because I'm fit, 100%. When we came here, I was unfit because the long time I'm not playing rugby. I was run once a week, so I was not 100% fit. But now I see I can do better. I was playing here for under 16s, you see, to play Belgium Festival against the big schools for Transcom trial. So it is not my first time, so I'm not scared for playing against Bal Boys, Belgium. I used to play against them, so I'm ready. Ek dink die ouens was baie excited geweest om betrokke te raak. Ek dink dit was 'n groot wake-up call vir baie van die ouens geweest om te sien wat die vereistes is en wat van hulle verwag word op die veld. Ons het selfs toe ons nou begin het baie toetse met die ouens gedoen om seker te maak die ouens uiteindelik het gevolg. En ek dink met die eerste sny van die groep het die ouens baie vinnig wakker geskrik om te sien hoe ernstig dit eintlik is en hoe groot die geleentheid eintlik vir hulle kan wees. Ja nee, die ouens het die ouens wat so lanklaas gespeel het, ek dink dis hoekom dit so belangrik is dat ons juis hierdie oefeningkampe vir hulle hou, sodat die ouens daai tipe blootstelling vooraf kan kry voordat hulle bietjie van die groter skole teekom op die veld en ook bietjie aan te vul wat hulle nie noodwendig sal kry by hulle skole nie. Kyk, ek dink met die afrigtings wat ons betrokke het, ek meen ons het die Kraaiweek afrigters betrokke, ons het die Grand Kome afrigters betrokke, ons het selfs van die WP afrigters betrokke. Vir die ouetjies dink ek beteken dit so ongelooflik baie, want nou kry hulle nie die hoe kan ek sê die input van hulle coaches af nie, maar hulle kan regtig sien dat WP met hulle wil bevorder en vir hulle daai nodige kennis oordra. Ek meen die ouens het vandag hier aangekom en die Stormers was selfs besig om nog te oefen. So die ouens, jy weet, kan 'n lewende lyn te sien hoe die ouens in aksie is en daar stap sy held van die veld af en hy gaan op dieselfde veld oefen. So ek dink vir baie van die ouens, jy weet, van hulle oë is net so groot en hulle is net so gewoon om die ouens te groet en hallo te sê. So wanneer dit kom by nommers en om die ouens by die oefening te kry, dink ons glad nie 'n probleem daarmee nie, want die ouens kan regtig sien dat wat ons met hulle probeer doen en dat hulle in dieselfde omgewing geplaas word as hulle helde speel 'n massiewe rol. Ja, nee, laat ek vir jou sê, ek dink wanneer dit kom by kontak en die ouens bietjie al speel ons bietjie minigames met hulle, die ouens is baie lus en uitgehonger. Ek dink baie van die ouens het nog eers die eerste wedstryd gespeel. Dus jy kan sien die tyd wat die ouens nou afgehaat het is raak nou 'n bietjie lank en die ouens is baie lus vir speel. Great to see our schools rugby players busy getting ready, and of course they're all aiming for selection for the Kraaifontein week and Grand Kome week sides that will be coming up shortly. Right, folks, of course, as you know, on a weekly basis, we take a look at what's happening at MChem 24-hour pharmacy. Winter is upon us, and of course, it's the time of the year where everybody starts thinking about flu vaccinations. Well, if you didn't know this, you can get your flu vaccination at MChem 24-hour pharmacy. They're of course open 24/7, 7 days a week. And the fantastic thing about getting your flu vaccination at MChem is that there is no booking required. From 8 a.m. in the morning until 8 p.m. in the evening, there are nursing sisters on duty to help you. So if you need your flu vaccination, no booking required. Of course, at any of the MChem clinics, Monday to Sunday. It's absolutely fantastic. You don't have to stand in a queue. You can just walk straight in and speak to any of the nursing sisters at MChem 24-hour pharmacy. So, no booking required to get your flu vaccination. That's fantastic. And of course, on top of that, MChem 24-hour pharmacy, as I said, have got multiple nursing sisters on duty. So, no waiting. You can just walk in and speak to someone who can help you. And speaking of people that can help you, of course, the staff at MChem are always available to help you. You can always speak to Jill or Mr. Malach or Lee at MChem Pharmacy. But
My experience is that pretty much from the time that you get out of the free parking lot into the store, somebody is going to be on top of you and asking how they can help you. Of course, that's at MChem 24-hour pharmacy, Monday to Sunday. Folks, we'll take an ad break. When we come back from the break, we'll carry on taking a look at what's happening in the world of Western Province Club Rugby. Back in a sec. Welcome back, everybody, at Cape Rugby TV. As you know, every Wednesday night, 9 p.m. through to 10, and of course the repeat on Saturday in case you miss it. But we trust that you won't ever miss a show every Wednesday. We know that you are glued to your TV screen every Wednesday. In fact, you should put it in on your phone, like diarize it, that it pops up for you every Wednesday, that you can remember. Watch Cape Rugby TV now, because this is where you'll see what's happening in the world of club rugby, women's rugby, school rugby, and all very exciting. Right, folks, as you know, there's a big drive at the moment in Western Province Rugby for women's rugby. We've already been covering a lot of the women's rugby clubs. We've been doing a lot of the interviews. And in fact, of course, as you know, we've been going down to the High Performance Centre to follow the progress of the women's rugby team, the DHL women's rugby side, that has been coming through the club rugby ranks. Well, this week we went out to Northems Rugby, where the women and girls are busy training. And of course, the players are in action there. We managed to catch up with women's assistant coach Nico Alexander. And we also spoke to women's head coach Lilian Fredericks. Het was baie goed hoor. Actually nerve-wracking, but goed. Net die feit dat aan fit is, het is so sien weer agtergemaak, maar om allemaal weer bij elkaar te hê, die ou gesprekjes van die ou games en alles dit, het was veel goed. Die rede hoekom ek in die rugby gevat het, is omdat mense weinig sê, gereeld sê dat rugby vir manne is. Hoekom nie vir vroumense nie? Baie sporte buite is vir mans en vir vroumense nie, meestal is net netbal vir vroumense en ek vind netbal verveeld. Ek weet nie hoe om dit te speel nie. So met rugby het ek baie geïnteresseerd geword en dis waar ek my vasgeklou het en aangehou het. Okay, sy Lilian, sy is 1 in a million. Sy is die eerste vrou wat uitgerekend in die jaar is met ons vroumense vir rugby. So sy is 'n groot inspirasie. Was dit nie vir Hanna dan het ons nie begin met 'n vrouespan. So sy is 'n groot voorbeeld vir ons. Ons wil graag begin. So gou as moet ons die eerste game wil ons wegspring. So ons druk baie oefeninge in om vroeg te begin. Ja, het was baie nice. Net om hy teammates wat ons gehad het, weer te kom bou, by mekaar te kom en aan. Sy voel so maar sy is by die huis en sy rugby begin speel en as het iemand die Lali gewis het, was ek persoonlik sal ek wat daar rugby gespeel het. Sy het vir my kwaal om te kom speel. So, vir my, van persoonlikheid en van my is sy 'n moeder. Die eerste keer toe ek Nieuweland toe gegaan het, daar is wat ek rugby, wat ek lief geraak het vir rugby. Daar is hoekom ek rugby gespeel het, en ook nie daai nie. Die way hulle die bal spin en die teamwork wat hulle gehad het. Ja, ons sien baie uit. Ja, baie oefeninge moet nog plaasvind vir ons, maar ons sien uit. Julle girls was seker so excited geweest om net weer terug te wees. Ja, baie excited because ons het lang na rugby gespeel en ons het versnel. Kinders ook, so ons het nie net daai dinge so nou ons weer terug, so ons is excited. Ja, het is 'n groot inspirasie vir ons en ons kon leer uit daai. En dat is goed as op die stadium met ons nog oud vir al die jare dat ons ook karakter gespeel het. Het kan ons nog steeds baie geleer het. En ons het so geleer by die boys van hulle train se misbruik die boys en dan die hulle daar ook. So as aan die hulle met hulle train en dan kos is net vir ons dat ons ook moet uit hulle training uit ons nou kan leer.
Ja, dit is ons, hulle was baie min op die toe ons begin met hulle, toe was hulle baie min. Ons het vir hulle gesê en hulle sê hulle kyk op na ons. Sê ons vir hulle moet nou net van hulle vriendjies weer saambring om ons nou die klub te laat groei in die vrouespan. En toe het hulle gister, het hulle eerste keer wat hulle about 21 gesit vir die eerste keer na ons van hulle getrain het. So hulle was excited om in ons te train, want ons train hulle. So wat hulle het gesê nie, omdat ons hier is, dis hoe hulle kom speel. Die COVID het nogal vir ons baie hard geslaan. Ons het familie verloor, pleiers verloor, ouers verloor. En nou wat die meisies gehoor het, die rugby is terug, het hulle vir my op 'n WhatsApp groep gesit en ek was verbaas. Wat gaan nou aan? En ek gevra, wat gaan hier aan? En hulle het vir my gesê, nee, ons is terug op die rugbyveld, ons wil rugby speel. En ek het gevra, hoekom? Sy nie waarom, so sê hulle is ledig, hulle is van die skole, waar sy werk vir hulle nie. Al manier wat hulle nou kan doen is om terug na die rugbyveld te kom, wat hulle gaan besig hou. En nou met die onder 14 en die onder 16 wat ons het, ek sit met 25 kleintjies. En hulle is bereid om vir my ook te assist met die kleintjies. En ek is baie opgewonde. En ons kan nou nie by die skool gaan coachie van, ons is nog nie terug by die skole nie. So die governing body van die skole moet nou vir ons laat weet, is ons terug. PP moet vir ons laat weet, is ons terug, of is ons terug nie. Nou ons is maar vir ons hier bezig op avondboek sportsveld. Om vir jou nou die waarheid te sê, my familie, my hele huisfamilie, my kinders, my man is rugby. Ons eet rugby, ons slaap rugby. Selfs my sussie se kinders het rugby gespeel, Koelie, wat provinsiaal gespeel het en daai. Ons is rugby mense. Ons liefde gaan uit vir rugby. So as jy praat van rugby, dan is ons daar. So het is vir ons, as daar nie rugby is alles dood. Want die TV rugby is nie so excited soos die kontak rugby waar sy persoonlik by jou veld sit en sy is raak excited. So ek is baie bly dat die rugby terug is. So ons geniet dit baie. Ja, as ek kom by die kleintjies, ek het vir hulle eers die physical training gegee. Ek het vir hulle gesê wat hulle moet doen en daai. Ek is nou amper 2 maande besig met hulle waar ons nou net physical training gedoen het. En toe ek verlede week het ek besluit, wag, ons gaan begin met die tackle sakke. Kyk hoe hulle kan tackle en ek het vir hulle geleer. En al wat ek hulle gesê het, 'n mens kan nie hardop so 'n bene nie. Tackle die man onder, moenie bo tackle nie. Bo tackle gaan jy die persoon se rug seer maak of whatever. Moenie hare trekkie, want dit is deel van die vroue wat lief is vir hare trek. Dan moet ek nou vir hulle sê, kalmeer en daai so. Hulle is self excited soos ek excited is oor hier. Definitief. Het was 'n lang paar maande geweest, maar ons is baie bly dat ons terug op die fiets kan is en is like iets uit die hemel uit weer om weer op die gras te kan val en op te help op die gras en so voort. Ek kom uit die senior span. Ek het die eerste span gespeel so 'n jaar of 2 gelede. Ek het my rug seer gemaak en ek mag nie meer speel nie. Maar hulle het my genader en ek het die kans aangegryp want vir my is dit iets lekker om terug te ploeg. Veral vir vroumense wat 'n bietjie sukkel om deur te kom en vir my as 'n speler was is lekker om terug te ploeg. Te kan ploeg vir die jong kinders wat nog wil leer en wat nog kan leer. Ja, die kinders is honger, hulle is honger en soos julle gaan gesien het, die kleinste een is die hongerste. Die way sê met die krag wat sy in die duiksak gehaal op en die passie wat sy het vir die game, die kleinste een is die hongerste, soos ek nou gesê het, ja. Ja, dit is mooi, soos ek sê, ons is 'n noue gemeenskap.
almal wat deel was van Northems, sal nie weggaan nie. Hulle sal altyd terugkom, soos die jong ouerige dames nou maak. Hulle kom terug, die senior dames kom terug en van soos ek sê is familie. Ons almal soos familie so en hulle kan terugkom en hulle skills en daai tipe dinge sal hulle terugkom ploeg. Welcome back, folks. Nice to see women's rugby so active, and of course, fantastic to see Northems doing such great work. So really great stuff. Lilian, Fredericks, and Nico, Alexander, and of course, Lilian has been instrumental in club rugby for many years, and we give a big shout out there to her husband Abram Fredericks, and we trust that you are both well, folks. We'll take an ad break. When we come back from the break, Kraaifontein is up against Hands and Hearts. Many people would say that this is a derby. Here we go, folks. Welcome back. Cape Rugby TV. We carry on talking about club rugby. All right, so two of the derbies that many people will say are the biggest derbies annually. One is, of course, Hands and Hearts against Scottsdene, and another one is Hands and Hearts against Kraaifontein. We leave it up to you to decide which is the biggest derby, but we know the Western Province Rugby is full of derbies. I mean, go around any corner of the weekend, you'll know that somebody is saying that their match against another club is the biggest derby of the year. But certainly Kraaifontein and Hands and Hearts is a big one. Of course, it's friendly fixtures at the moment where clubs are allowed to play approved friendlies. And this weekend it was Kraaifontein up against Hands and Hearts. Ja, toe ons daai boodskap kry, toe hulle vir ons gesê het ons kan terugkom, was dit absoluut fantasties en die WhatsApp, soos jy nou gesê het, die WhatsApp groep het heeltemal explode. Almal was so excited om te kom. Die eerste keer wat ons almal gesien het na die hele lockdown was, wanneer laas het ek vir jou gesien? Jy weet, dit was die gees wat hier by die klub was absoluut amazing. Met al die protocols en goedes, maak dit nie lekker nie, maar ons moet dit doen. Ja, ek dink toe ons gehoor het ons eerste friendly gaan Hands and Hearts wees, soos Suid-Afrika teen New Zealand. Ek dink is een van die grootste rivalries in club rugby in die Weskaap. So almal het absoluut mal gegaan toe ons gehoor het is Hands and Hearts en ons het ekstra hard geoefen
ek moet sê die structures wat ons coaches insit en die tyd wat hulle insit, doen hulle 'n fantastiese job, beskoon my. En ek dink ons kan net beter gaan, maar well done. Jy weet, ons gaan net aanhou probeer. Dit was 'n baie lekker game en ek was baie tevrede met albei se spanne se gedrag. Ek dink hulle het mekaar mooi gehanteer. Maar dit was net lekker om weer op die veld te wees en teen 'n span soos Hands and Hearts gaan dit nooit maklik wees nie. Maar ons structures is daar. Ons gaan aanhou werk. Ons het 'n visie, ons het 'n plan. Ons het baie jong manne in ons kring. So ons wil hulle 'n bietjie deurbring. Ons seniors is maar daar, ons old-timers is daar om te help, maar ek glo ons sal net beter raak van hier af. Ja, ek dink 13 maande het 'n ou gewag om weer 'n game te kan speel. Ons is nou daar. Ek dink die manne was baie excited om vandag te speel. Ja, dit was moeilik geweest. Baie spelers het opgehou speel, die ouens wat op die fringes was, wat ouderdoms gewys, nou miskien nie net kansse sien het vir nog 'n jaar. Ek dink die lang breek het almal maar 'n bietjie laat dink of hulle weer gaan speel of nie. So dit was harde werk om spelers te kry. En ja, ek is excited. Baie jong spelers bygekry. Soos 'n lekker mengelmoes in die eerste spangroep van experience en youth. En ja, dit is baie lekker om terug te wees. Hulle noem dit 'n friendly, daar's nooit 'n friendly tussen Kraaifontein en Xzenophine. Daar is nie 'n ding soos 'n friendly as die twee klubs speel nie. Altyd goeie rugby, goeie gees wat altyd gespeel word. Ons het geweet ons sal nie perfek kan wees op die dag nie. Ek is baie tevrede met wat ek gesien het, dat ons kon terugkom in 'n game teen 'n span soos Xzenophine vir week. Enorme respek het en ek dink ons kan gelukkig voel met die uitslag. Ons is happy daarmee. Ja, ons het ons speel nog 2 friendlies vir die liga. Liga dink ek het WP gesê begin die 5de Junie. So ons werk na 'n punt toe met die liga om te begin. Ons hou duime vas dat alles uitwerk, dat ons 'n ordentlike seisoen kan hê. Ja, ek dink almal beklei om met die eerste span natuurlik te wees. So as nog baie rugby wat gespeel moet word voordat die liga begin. Maar ja, dit lyk goed. Ja, het is een nieuwe uitdaging voor allemaal Koswai. Jaar en een half jaar laatst rugby gespeeld, het is maar moeilijk. We zijn een beetje gesukkeld in de eerste helft om aan de gang te komen. Ons heeft voor Kraaifontein te veel opportunities gegeven. Maar toen ons voeten beginnen vinden, kranen opgedraaid en toen begonnen ons drieën druk. Het was ongeveer de geest en die kameraadschap van die ouwens was daar geweest. Maar niettemin wat ik gezegd heb, ons moet niet nog vastkijken op COVID. Ons die reels en regulaties, alles is daar. Maar ons moet nog weer vorentoe. En waarvoor ik baie blij is dat ons weer opgekomen met Super League B toe. So, daar is youngsters wat hier komen. Ons weet ons van die oude gaven wat nog speelt. Maar als je dat kan doen, dan kan ze doen. Maar wat ik dus van mijn boys wil gezegd, uiteindelijk is ons moet harder werken. Te veel fouten gemaakt. In die tweede helft te veel penalties afgestaan. Het is ons eerste game, allemaal zijn eerste game geweest, maar ons gaan werk daaraan. Ons gaan goed doen in de Super League B. Voor de goede onder 20 structure. Kijk, allemaal kan nog niet die boos spelen, maar meeste van ons spelen onder 20, of second team. Maar die wat daar bij de first team is, doen nogal baie goed. Ons moet een beetje afwerking van hulle. Ons moet een beetje opscherpen met die... Kijk, dat is baie dingen wat ons kan doen en vir hulle jaap. So, ons guide maar vir hulle in die game. En hulle moet vir hulle jaap bewys, dat sal hulle volgende jaar, of die jare wat kom, die klap vorentoe dra van ons tyd raak nou min. Ik denk allemaal was op afwachting voor wanneer gaan ons terug veld toe. En toen die oproep gemaakt was, verblijden eerste oefenaand, dat ons oor die 40 man gehad. En die nummers zijn daarna opgeteld. So die ouens was honger om terug te wezen op het veld. So ons is blij, ons is terug. Vandaag het ons gespeeld, ons eerste vriendschappelijke wedstrijd. So die werkelijkheid het definitief aangebreekt. Ja, kijk, op onze beplanning zou ons eerst die 8e volgende week ons eerste vriendschappelijke wedstrijd gehad hebben. Ons het bepland vandaag voor een strandsessie. Ons zou lekker werken en daarna zou ons een beetje gekeren bij de clubhuis. Maar toen Kraaifontein die oproep maakt voor ons voor een vriendschappelijke check, kom ons bij die game. Ik denk dat is goede conditionering voor ons. Ons was bij excited. Kraaifontein is een derby. Enige derby haal die beste die ouens uit. So dat was een lekker wedstrijd. Die ouens het hulle geniet. Ik heb gespeeld met een squad van, was omtrent 28 man wat dat gebruik het vandaag. So die ouens wil jol, die ouens wil, hulle geniet. Die ouens, ek is nie geworried oor die telling nie.
solank die ouens hulle enjoy het, dis vir my belangrik. Die vriendskaplike wedstryde is deel van jou oefen. Kondisionering, dis waarom toe ons die oproep kry van Kraaifontein om te speel voordat ons sê vir die ouens kom ons vat die game. Dat gaan 'n beter sessie wees as 'n strand sessie. So dis 'n goeie kondisionering oefening. So ons speel vir die maand speel ons elke Saterdag. So ons het 5 vriendskaplike wedstryde. So ons glo en vertrou dat dit is regte voorbereiding vir die liga. Ons is nou weer terug in Superliga B en ek dink as ek wat ek vandag gesien het, dink ek is gelukkig. Bietjie dissipline probleme gehad. Ons het gespeel 14 man vroeg in die wedstryd 'n rooi kaart gekry. So ek dink ons moet teruggaan en 'n bietjie gaan kyk na dissipline. Ons het ook heeltemal te veel strafskoppe afgestaan, maar soos ek sê, dis die eerste wedstryd, so ons kan werk aan die foute. Hands and Hearts in Kraaifontein. Well, let's wait and see when we bring Hands and Hearts and Scottsdene back into the picture. So big derbies, of course, on the cards, and great to see Peter Links and Xzenophine Hael, as well as Bram van Wyk and Tyron Steer chatting to us there. So great stuff. Right, folks, as you know, we are running our Score energy drinks competitions on Facebook now. If you want to win yourself a case of Score energy drinks, combine with that a case of Bash shoes, and of course throw in a set of masks courtesy of CTC Sports, Cape Rugby TV masks, well then all you need to do is go and visit our Facebook page and you put yourself in the mix to win this. You just need to answer a simple question that we will only post on Facebook and then announce the winners here on the show. So if you want to win this triple hamper of the 24 Score energy drinks, as well as a case of Bash shoes and a set of Cape Rugby TV masks, go to our Facebook page, facebook.com/Cape Rugby TV, and go and have a search there for this week's question. Last week we asked the question, who were the winners of Super League B in 2019? And of course the answer to that was Kailsriver. And the winner that came out of the draw there was AB Gertse. Congratulations, AB. Somebody from Cape Rugby TV is going to get in touch with you shortly, and you can collect your case of Score, your case of Bash shoes, and your set of Cape Rugby TV masks. Well, this week's question then, also to be posted on Facebook, which is where you're going to have to answer the question, is quite simply, who won the Northern League in 2019? Welcome back, everybody. Right, Cape Rugby TV, we carry on talking about club rugby, and of course the Northems rugby team has been in action. We managed to catch up with some of the players. We of course spoke to Damien Apollos and Shaygon Roberts, Keno Williams, as well as assistant coach James Martin, who went behind the scenes. Het baie gekos van normally as dit net as 'n span en as maats wat in die span is wat jou motiveer om aan te gaan en aan te gaan en aan te gaan. Om op jou eie is dit baie moeilik van as niks motivation nie, maar jy moet dit net doen om jou klap proud te maak en jouself fiks te hou vir wat voor lê. Die manne was baie excited, ons het vuur en vlam, ons het begin oefen. En manne was excited om te sien wat gebeur vooruit, hoe ons gaan speel. En ja, die atmosfeer was net goed in die oefenkamp gewees. Ja, het was baie vir die eerste 3 weke, 4 weke, toe was ons net fitness. Die man het geklaar, wanneer gaan ons bol? Maar toe was die bol, toe begin die manne te zol. En ja, en begin lekker by mekaar weer fit. En ons het begin fit word soos ons nou is, soos ons op 'n lekker level. Ja, ons het baie enjoy, ons het geniet. En Sarah het kan ons gesien het waar die manne se fitness lê van ons het die vind en ons levels was baie hoog. Die game was net 1920, maar die fitness level van ons het met 13 manne speel en die winter het maar eers laat in die 80 minute gekom. So die manne, hulle is reg vir die seisoen wat voor lê en dit was baie lekker, dit was in enjoy, ons het self enjoy en ons was bly om op 'n veld te wees.
om mekaar te vast te vat en so. Voor mij is het een beetje baie lekker om op de oefenveld te wees, om weer op mijn level te wees waar ik was. Ja, en sovoorts is het een beetje baie lekker om met die mannen weer te joinen. Eindelijk met die mannen wat ik voor de eerste maal gemeet heb, is nog een beetje intens voor mij, maar ik ga naar uitkomen. Het gevoel kan ik eindelijk het mezelf zien, het gevoel hier van de spanbouw is een beetje baie wonderlijk. Die mannen paraat met een man. Ik is nou niet, dus ik heb voorheen gezeten op bij level, maar die mannen brengen mij tot erbij en die spirit hier is een beetje hoog. En ik voel om mezelf weer te vatten op het volgende stadium van de rugby. Voor mij was het baie lekker van die man had eindelijk baie van mij verwacht, maar ik zou me alles gegeven, maar zoals ik al zei, die first team is een beetje baie hard, so die fitness mijn fitness eindelijk op high game bereik zodat ik op high level kan wees. Ja, maar de andere ding is ook die buitendien als ons oefen was net 2 dagen week, de andere die zo'n tussenin oefen ik op mijn eigen, zodat net op high fitness net een beetje opper te brengen, zoals ik beveel is wil ik mij 100% geven. Ja, het was baie lekker om lang zo'n rugby te wees as jy lekker nie. Vir die week wat ek nou gespeel het vir die manne, het ek gevoel is baie liefde vir my, die Northems. Ja, hy het wat die man so geoefen het, was het baie taaf geweest. Die eerste wat ek hier gekom het, ja, het ek gekalf. Ja, ek het maar probeer om saam die manne so puis te hou, wat ek het daar uitgekom, wat ek is, high level. Die motivation was haar geweest, het was baie uitstekend. Ik heb daarvan gehouden. Het was baie lekker om samen met die mannen te spelen. Kan ik oorlog gaan spelen samen met hulle. Want nou zit altijd respect en discipline. Ja, ons moet ons net recht maken nou voor die andere span, nou Sarah wat ons gaat spelen. En ons moet focussen op die andere game in PLA volgende week. Hij zit daar voor wat we spelen, so ons moet net ons een bijdrage geven donderdag en nou volgende week. En ik zie uit naar de games wat we nog gaan spelen in die friendlies, in die league wat nou begint. Ja, dit was een beetje taaf geweest om die mannen bij elkaar te houden. Maar gelukkig het ons een groot coachingstaf. En ons het begonnen met onze eigen programma om die ouens op die netwerk te krijgen. So het is net een verbinding te bly met die spelers. Ons het baie, die meerderheid van onze squad is baie jong boytjies. En die mannen, ek dink hulle het nie geslaap die vorige aand, hulle hoor. Ons gaan weer terug weer vir die eerste fase nie. Maar soos ek sê, ons het maar as coaches het maar die mannen so hier deur die lyne, het is maar vir hulle besig gehou. Die ouens was besig met hulle oefeninge in hulle garage by die huis. Maar toe was weer terugkom veld, toe dit die eerste aand, toe was net weer by mekaar kom op die veld, dat jy weer die ryk kry van die veld. En toe voel jy weer, nee, rugby is weer terug. Toe is nou weer beginnen, nou die 4 weke voorbij is, toe is nou weer met die bal beginnen oefen, toe kan jy sien nou, die mannen beginnen ook nou uitvind en ons is nou weer besig daar wat is gelos het, 2 seisoene nou. Klaar, maar soos ek sê, die mannen is blij om weer terug te wees op die rugbyveld. Ons het beginnen Saterdag met die nieuwe spelers wat ons gekry het die jaar. Ons het tamelijk 'n klomp nieuwe players gekry die jaar. Soos ek gesien het Saterdag toe ons gespeel het, is meer die nieuwe guys 'n game gegee. Het is sienlik waar hulle invit in die spanne wat ons gaan die jaar speel. So was ons gelukkig geweest, het was 'n harde game geweest. Ja, jou een ding sê, die manne is al fit. Wales het gekom om vir ons 'n game te kom gee. Ek dink die manne het ook geskrik in die game. Ons het vir hulle gesê, nee, as manne het 'n oefening. Maar dit was nie 'n oefening, ja, was sommer 'n tawe game geweest. En hulle het met 'n goeie team gekom.
Welcome back, folks. Great to see the Northems players in action. Of course, everybody's busy practicing at the moment, and we know that everybody's practicing all those health and safety protocols, all according to strict health and safety protocols. As we know, of course, there are some friendly fixtures on the cards. The teams have been allowed to return to play, all, as I say, according to the health and safety guidelines, and all, of course, only on approval. Let's take a look at some of the friendlies that are coming up this Saturday. Simonium is up against Paarl Rangers. Excelsior take on Lamotte. Franschhoek is up against Blakes. Fora and Stelkor. Van der Stel Evergreens take on Wraithby Universals. Gordon Leopards is home and hosting Whistling Wheels, while Macassar is hosting Langa. Alsace River United is hosting Rocklands. NTK host Goodwood. Hamlets host Hamiltons. Delft is hosting Peninsula. Durbanville is taking on Stellenbosch. Hansen Arts take on Noordlikes, and Eerste Rivier are hosting Belleville, while Busy Bees travel all the way to Kraaifontein. Right, those are of course your friendly fixtures coming up this Saturday. Great to see so many teams back on the cards, but folks, we will of course remind you that all of these fixtures are being played according to very strict health and safety protocols and according to a strict approval process from Western Province Rugby. We will of course remind all of you out there also, remember, do not stop following the health and safety protocols. Always practice social distancing, wear your mask, and wash your hands as regularly as possible. We trust that you will have a safe rugby weekend. We'll see you again next week, same time, same place. Bye-bye.